ஓகே, நம்ம வந்து லாஸ்ட் செஷன்ல வந்து மாஸ்டர் லாஸ்ட்ல 2 செஷன்ல வந்து மாஸ்டர் டீடைல பார்த்தோம். ஓகே, இந்த மாஸ்டர் டீடைல்ல வந்து நமக்கு என்ன பண்ண முடியலனாக்கி we couldn't the detail கிரியேட் பண்ணும்போது மாஸ்டர் டீடைல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல. ஓகே, அதுல என்ன பிரச்சனை வருதுனாக்கி டீடைல கிரியேட் பண்ணும்போது லைக் நான் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த டீனி ஒரு பழைய இந்த மேல இருக்கிற நம்பரை டீனி கொண்டு வருது, பட் சேவ் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் வருது. ஓகே, நான் டிஃபால்ட் பண்ணி பார்த்தேன், டிஃபால்ட் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஐ ட்ரை டு செட் இன் டிஃபரெண்ட் வே, ஐ குடன்ட் டு தட். ஓகே, இதை சால்வ் பண்ணக்கு என்ன பண்ணாக்கி தென் நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வே பார்த்தேன். ஓகே, யூஐல இருந்து பண்ண முடியல, இல்ல ஏதோ இஷ்யூ இருக்கு. என்ன இஷ்யூன்னு எனக்கு தெரியல, இல்ல அது எனக்கு புரியலன்னு தெரியல, இல்லைன்னா பேசிக்கலா அவங்க சில அப்ளிகேஷன்ல பக்ஸ் இருக்கும், அதை லேட்டர் வெர்ஷன்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த பக் இருக்கானு தெரியல, எனக்கு என்னன்னு தெரியலனால. ஓகே, ஐ குடன்ட் ஏபிள் டு ஃபிகர் இட் அவுட். ஓகே, இப்போ நான் அதுக்கு என்ன பண்ணேன், ஐ ஃபவுண்ட் ஆல்டர்னேட் வே ஆஃப் டூயிங் இட். ஓகே, பட் எல்லா சொல்யூஷனுமே ஆல்டர்னேட் வே இருக்கும் இல்லையா, சிலதுக்கு இருக்காது, அவங்க தேவ டு ஃபிக்ஸ் இட், பட் மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கு யூ கேன் ஃபைண்ட் ஆல்டர்னேட் வே ஆஃப் டூயிங் இட். ஓகே, ஆல்டர்னேட் வே என்னன்னாக்கி இந்த நம்பரை நம்ம ஏன் பேக் எண்ட்ல இருந்து கொடுக்க கூடாது. ஓகே, தட் இஸ் வாட் ஐ தாட். நம்ம ஏன் பேசிக்கலா டேட்டா பேஸை கிரியேட் பண்ணும்போது ஏன் கொடுக்க கூடாது. that I can do that. I'll show you how I do that. There are 2 ways I can do that. Okay, I'll show you both the way. I'll show it to you. Okay, now what I'm going here is I'm going to the back end. Okay, நான் வந்து SQL சொல்லி PLC SQL சொல்லி கொடுக்கும்போது ட்ரிகர்ஸ்னு ஒன்று சொன்னேன். அதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல, பட் உங்களுக்கு போய் பாருங்க அப்படின்னா ஐம் கான்ஃபிடென்ட் நீங்க யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஓகே, அது பண்ணலாம். ட்ரிகர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பேசிக்கலா ஒவ்வொரு டேபிள்லையும் வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை லைக் நான் எடிட் பண்ணும்போதோ இல்லை டெலீட் பண்ணும்போதோ என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணும், டேட்டா பேஸ் லெவல்ல இருந்து என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இப்போ கிரியேட் பண்ணும்போது ரெக்கார்டை கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம பண்ண போறோம். ஓகே, see that I'm going to that ஒர்க் ஷாப்ல போறேன், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரௌசர்ல போறேன். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட்ல எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்சஸ்ல போனீங்கன்னாக்கி ட்ரிகர் எழுத போறேன். ஓகே, I'm going to the trigger. I'm creating a trigger. Okay, I can give I say that like expenses set pk. Okay, இப்போ என்ன பண்ணணும் before. ஓகே, இக்னோர் ப்ரிசர்வ் கேஸ், நம்ம அது ப்ரிசர்வ் கேஸ் பண்றது இல்லை. ஓகே, பிஃபோர் ஆஃப்டரா. ஓகே, அதாவது அந்த ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்ச பிறவா, ஆக்ஷன் நடக்கு முன்னாலே, ஆக்ஷன் நடக்குது முன்னால என்ன ஆக்ஷன் வேணும். யூ கேன் ஹாவ் ஆல் த ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ஐ கேன் ஹாவ் ஒன்லி இன்சர்ட். இங்க இன்சர்ட் மட்டும் தான் வேணும். காலம் வேணுமா வேண்டாமா, நோ ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் காலம். பேசிக்கலா ஸ்பெசிபிக் நீங்க காலத்துக்கு எழுதலாம், ரெக்கார்டுக்கும் எழுதலாம். I'm not interested. I don't care about column. Okay, when ஏதாவது இருக்கா இருக்கு. ஓகே, நான் என்ன சொல்றேன், இதுல என்னன்னாக்கி நம்ம நியூ ஓல்டு அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. நியூ அப்படி பேசிக்கலா வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது எல்லாமே நியூ தான். ஓகே, டெலீட் பண்ணும்போது எல்லாம் ஓல்டு, அப்டேட் பண்ணும்போது நியூ வேல்யூ வரும், ஓல்டு வேல்யூ வரும். நியூனாக்கி புதுசா உள்ள வர வேல்யூ, ஓல்டுனா இருக்கிற வேல்யூ. ஸோ பேசிக்கலா ஆக்சுவலா சில நேரங்கள் அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணா மட்டும் இதை பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணா மட்டும்தான் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு. நமக்கு வந்து இங்க வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது எல்லாமே நியூ தான். ஸோ நியூ எக்ஸ்பென்சஸ் ஐடி இஸ் ஓகே. இது டிஃபால்ட் வருது, நான் டெஸ்ட் பண்ணேன் கிளாஸ் முன்னாடி டெஸ்ட் பண்ணா அதில் டிஃபால்ட் வருது. ஓகே, இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இங்க புது ட்ரிகர் கிரியேட் பண்ணு, இன்சர்ட் பண்ணும்போது ட்ரிகர் ஃபயர் ஆகணும். ஓகே, இன்சர்ட் பண்ணும்போது இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு முன்னால ஃபிவர் ஃபயர் ஆகணும். I don't care about column now. Okay, new expenses ID null. என்ன கண்டிஷன், expenses ID is null. இது true. Okay, இது வந்து is not necessarily always true. Yeah, is not necessarily always true. நாக்கி நம்ம இன்னொரு இடத்துல expenses ID அப்ளிகேஷன் வந்து அனுப்புறேன். Okay, I'll show you that where அந்த நம்ம பண்ணும்போது அந்த expenses உள்ள வருது, அப்போ இது ஃபயர் ஆகாது. ஓகே, ஸோ எப்போ எனக்கு expenses ID வந்து புது expenses ID நல்லா வருதோ அப்போ என்ன பண்ண போறேன், நாக்கி அதே தான் நியூ expenses ID equivalent to assign பண்ணுதேன். ஓகே, I am assigning it. எப்படி assign பண்றேன், employee sequence
well. Okay. 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 புரியுதா உங்களுக்கு? திருப்பி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். பேர் கொடுக்கலாம். Option another, you can choose option when you want it. Multiple option or single op, like insert, delete, insert, update. In the combination. Okay. Okay. Insert பண்ணும்போது பண்றேன். Insert பண்ணதுக்கு முன்னால ஃபயர் ஆகணும். I'm not worried about column. Condition என்னது? இந்த கண்டிஷன் கொடுக்காட்டாலும் ஓகே. கண்டிஷன் கொடுக்கறதால எவ்ரி டைம் இட் இஸ் கோயிங் டு அசைன். என்ன பொறுத்தளவு நம்ம வந்து ஏற்கனவே போற வழியில பண்றதால பண்றேன். பட் நீ இது பண்ணலன்னு வச்சுடுமா, தென் நீங்க பிகே செட் பண்ண வேண்டாம். எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு பிகே செட் பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி எல்லா டேபிளும் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுடுமா, இந்த செட் பிகே நமக்கு தேவையில்லை, ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஒர்க் ஆகும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே. நீங்க யுஐ வழியாகவும் பண்ணலாம், பேக் அண்ட் வழியாகவும் பண்ணலாம். பேக் அண்ட் வழியா பண்ணதா இருந்தால் யுஐல பண்ணாங்க. ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி ஹியர் வாட் யூ ஆர் டூயிங். ஓகே. நெக்ஸ்ட். எரர் இருந்தா கிரியேட் ஆகுது. எரர் வருது. என்ன வருது? சக்சஸ் வித் கம்பைலேஷன் எரர். This is line 46. This is the line set or line 2. என்ன வருது? சரி, அதெல்லாம் கொடுத்தேன். ஓகே. சூஸ் பண்ணி எடுத்து பார்ப்போம். இது கேபிட்டல் கொடுக்கலாதா? அப்படி வரக்கூடாதா? இட் டசன்ட் கேர்ல. எக்ஸ்பென்ஸ் ஐடி. ஓகே. இதாக இருக்காது. இது என்ன தப்புனா இஎம்பி எக்ஸ்பென்சஸ் சீக்வன்ஸில் இஎம்பி சீக்வன்ஸாக இருக்கும். எம்பி சீக்வன்ஸ். ஓகே. ஓகே. சீக்வன்ஸ் கிரியேட் ஆயிட்டு. ஓகே. பேசிக்கலி ஓகே. So what is can look at the SQL. இது வந்து பேசிக்கலா what it is creating it. இது இப்படிதான் அது வந்து கிரியேட் ஆகும். கிரியேட் ஆர் ரீப்ளேஸ். நீங்க இதை வெளியே கொண்டு வந்து கம்பேர் பண்ணாலும் இதே இது நடக்கும். ஓகே. நியூ எக்ஸ்பென்சஸ் சீக்வன்ஸ் இதான். இன்சர்ட் இன்டு எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் ஈச் ரோ. வென் எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்ஸ் ஐடி இஸ் நல் பிகின், எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்ஸ் எண்ட். இதான் நடக்குது. ஓகே. இப்போ நான் இப்போ அப்ளிகேஷன்குள்ள போறேன். Okay, application will be to, I just come out of it to make sure. Leave. Okay. Okay. Now I'm creating a new row. Add new row. I'm ignoring that part. Okay. I'm creating for a entertainment expenses. Today's date. Okay. $, reason is movie. Okay. Just primary key is invalid. Declare employee expenses set PK. Declare Apex employee expenses set PK is invalid. Failed validation. இது தப்பு இருக்கு. Okay, இந்த இதுல இருக்கு. Sorry, that created two. Okay, sorry, I dropped this part. ரெண்டு இது கிரியேட் பண்ணிருக்கு. That is what the problem is. Okay, இது ரெண்டு கிரியேட் பண்ணிருக்கு. என்ன பண்ணுதேன், இதை வந்து ட்ரா பண்ணியிருந்தேன். ஓகே. How do I go to the table, object details. Then you can drop it. Okay, I drop it. Okay, I'm dropping it. T1 is sorry, that was a mistake. Okay, separate changes. Okay, sorry. Basically, I ரெண்டு கிரியேட் பண்ணிருக்கு. அந்த பழசை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது புதுசாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு I didn't look at that name. It is created. இப்போ எனக்கு இந்த other is working fine. I can create one more. Say I can create that one. I can say that, like, you know, travel expenses. Say that today. Say 2,000. Okay, this now I'm changing it. Working perfectly fine for me. Okay, so what I can go here. Page.
Okay, I go here. Expenses ID. I'm hiding it. Okay. I'm telling healer. That's it. So now my application is perfect. Okay. I can see that it perfectly works for me. I can add a row. Add a row. Travel. I can put estimate date. I can put 1000. Changes. I can add a multiple row here. The good thing here about here is I can any number. I don't have to save every row. So like add a row. Say add a row, travel expense. I can make it some. Okay, I can require the money. Okay, I'll do that one more thing. Okay, I can add one more row. See, I can add any number of rows, like entertainment. I can put entertainment, like $100. I can add multiple rows. Okay. The only thing I have to do here is page. I make this one as a required. Okay, apply expenses code. Required value required true. Expenses state. Let me true though. True. Okay, true. Okay, yeah, this is equal true. Okay. So that's it. That's a whole. Okay, புரிஞ்சா உங்களுக்கு? So basically back end போய் பண்ணியிருக்கோம். அதான் பண்ணியிருக்கோம். Okay, now I'm stop sharing it. Kevin, you can share yourself. Okay, I'll see. Okay. Now என்ன பிரச்சனை வருது? ஒரு நிமிஷம். Okay, you go to something else. வேற ஏதாவது ஒர்க் ஆகுதா மற்றது? எக்ஸ்பென்சஸ்ல மட்டும் தான் பிரச்சனை இருக்கு. ஏன்னா Okay, basically okay. You'll go there. பட் அப்புறம் இப்ப நான் எடிட் பண்ணனா எப்படி ஆகுது? என்ன பட் ஏன்னா இதுல எக்ஸ்பென்சஸ் டைடா இருக்குல்ல. இல்ல எக்ஸ்பென்ஸ் அதெல்லாம் டைடா இருக்கு. நாம ஆட் பண்ணோம்ல அந்த இது சின்னது. ஏன்னா இதுல ஓகே. பட் எக்ஸ்பென்ஸ் இதுல இது பண்ணோம்ல இந்த இதுக்கு இந்த எடிட் பண்ணதுக்கு இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கு ஆட் பண்ணோம்ல. ஆமா. சோ அதனால ஏதோ எக்ஸ்பென்ஸ்ல ஏதோ பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். பட் என்னன்னு தெரியல. டேபிள் இருக்கா? எக்ஸ்பென்ஸ்லயா? ஆமா. நீங்க பண்ணதா திருப்பி டைப் பண்ணேன். Sorry. List of, show me that. Okay, list of values, show me the expenses. Okay, OFF TRBEL END. Let me write down somewhere. OFF. நீங்க டைப் பண்ணதா காப்பி பண்ணேன். அப்படியா? ஆமா. Okay, OFF TRBL END. What is TRBL END? Okay, that's fine. It was ago. Display value is okay. Okay, cancel that. Go to the table. SQL workshop. Show me the objects. Object browser. Show me the tables. EMB expenses. EMB expenses. Okay, நீ எதை யூஸ் பண்றேன்னு எனக்கு தெரியல. ரெண்டும் ஒண்ணுதான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? Expenses ID, expenses updated on. Okay, நம்ம போய் பார்ப்போம். இப்போ என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். Okay, expenses ID. Okay, data போ. எதுல டேட்டா இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதுல மேலே டேட்டா இருக்கு. ஓகே சரி. இது
எக்ஸ்பென்சிவ் டேட்டா இல்ல, ரெண்டுலையும் டேட்டா இல்ல இல்லையா? ஸோ பேசிக்கலா ஒர்க் ஆகல. ஓகே ஓகே. அதான் அப்ப அன்னைக்கு கேட்டேன் நான் மேனுவலா டைப் பண்ணீங்கன்னு கேட்ட மச்சான். ஆமா மேனுவலா டைப் பண்ணலாம்னு நீங்க சொன்னீங்க. ஓகே இல்ல அது ஓகே, தட் இஸ் ஃபைன், அப்சல்யூட்லி ஃபைன். நான் லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ நான் மேனுவலா தான் டைப் பண்ணேன். இல்ல அது லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ மேனுவலா தான் டைப் பண்ணணும். அது ஆல்வேஸ் மேனுவலா தான், அது ஸ்டாட்டிக் தான். ஏன்னா முன்னாடி சில சமயம் லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ டேட்டா இதுல இம்போர்ட் பண்ணுவீங்களா? அது வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் டேபிளா இருந்தா மட்டும் தான். அதான் அப்ப சோ அதுல இதுல ரெஃபரன்ஸ் இருந்தா கேட்டேன். நீங்க எல்லாம் டைப் பண்ணீங்க. இல்ல இது டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா, எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா, இட்ஸ் நாட் a ரெஃபரன்ஸ் டேட்டா. சோ ஆமா சோ அதெல்லாம் ஓகே கோ பேக் டு தி அப்ளிகேஷன். தட் முதல்ல ஒண்ணு டீல் பண்ணோம். ஓகே இது இது எந்த அப்ளிகேஷன் இது? இதான் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு. ஓகே ஓகே ஷோ மீ தி காலம்ஸ். முதல்ல ரிப்போர்ட்ல கிளிக் பண்ணு. இல்ல ஒன் மினிட் இல்ல மனு ஒண்ணு போவோம். ஷோ மீ தி 40 னா 40ல போவோம். எக்ஸ்பென்சஸ் போணுமா இல்ல எக்ஸ்பென்சஸ் போவோம். ரிப்போர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் போவோம். ரிப்போர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் உனக்கு வரலல? ஓகே அந்த ரிப்போர்ட் ஒன்ல டைப் பண்ணு. லெட் மீ லுக் அட் தி டேபிள் நேம். ஓகே ஓகே தட் இஸ் ஓகே. இல்ல அப்படியே விட்டு வில் கோ. ரிப்போர்ட் 1 இருக்கு, இன்டராக்டிவ் இருக்கு, லோக்கல் டேட்டாபேஸ் இருக்கு, டேபிள் இருக்கு, பார்சிங் வந்து எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணிருக்கா. இது ப்ளூரல். ஓகே எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்சஸ் ஒண்ணுதானே இல்லையா? ரெண்டு பேர் டேபிள். ரெண்டுதுலயும் டேபிள் டேட்டா இல்ல. இல்ல பட் யூ கான்ட் யூஸ் ஸ்டெப்ல யூஸ் பண்ண முடியாது. யூ யூஸ் ஒன் டேபிள் whichever எக்ஸ்பென்சஸ் யூஸ் பண்ணு. தட்ஸ் a better. லைக் கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்குன்னு சொல்றீங்க. ஆமா ஓகே ஓகே ஆமா அதுதான் சொல்றேன். ஹலோ கேக்குதா? கேக்கு ஓகே ஓகே. இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கா? ஆர்பி எக்ஸ்பென்சஸ் பேஜ் குரூப்ல எல்லாம் நார்மல். ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் பண்றமா? லைக் when I'm looking at that. இது என்னத பார்க்க சொல்றீங்க? ரிப்போர்ட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே ஆமா. ஓகே லோக்கல் டேட்டாபேஸ் டேபிள் வியூ parsing report expenses. Okay, that is okay. Select content type. Okay, you come to that columns. Column go. Expenses ID. Okay, open click பண்ணு. Okay, hidden column, that's fine. Expenses code. Okay. Expenses code ல வந்து list of value வந்து தப்பா யூஸ் பண்ணிருக்கு. Okay, LOV expenses. Okay, சேவ் பண்ணிரு. இது என்னது? அது பழைய ஒரு டெலீட் ஆயிருக்குல, அதோட ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் எங்க இருந்தோ வருது, டேட்டா கரெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே சேவ் பண்ணிரு. ஓகே எக்ஸ்பென்சஸ் டேட் plain டெக்ஸ்ட்ல. ஓகே ஓகே ஃபார்மட் கொடுத்துட்டியா? ஆமா போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். தானே? ஆமா that's right. Creation on we are not going to do anything. Updated on இதை ஹைட் பண்ணிருக்கு. You don't need it. I mean, you can hide everything. Okay, updated by hide பண்ணு. Updated on hide பண்ணு. Show me the employee ID. Employee ID is for in இது relationல employee ID employeeல இருந்தா வரும். So it's a type change பண்ணு. Lookup பார்க்கணும்ல, list of column list. ரெண்டாவது பேஸ்ட் ஆன் இருக்குல. so basically is employees. சேவ் பண்ணிரு. ஹெடிங் வேணா எம்ப்ளாயிஸ் மாத்தி, EMP ஐடிக்கு பதிலா எம்ப்ளாயிஸ் மாத்திக்க. அப்புறம் மாத்தி சரி. ஓகே அமௌண்ட்டுக்கு போ. ஓகே அமௌண்ட் பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் என்ன போட? பிளைன் டெக்ஸ்ட் தான். அமௌண்ட் வந்து என்டர் தரேன். இட்ஸ் நாட் ஃபாரின் கீ இல்ல. சோ ஃபார்மேட் மட்டும் பாத்துக்க. நான் பண்ணேன் நினைக்கிறேன். இது ஓகே ஓகே நான் இப்போ ரன் பண்ண அந்த பேஜை லெட்ஸ் see. ஓகே அது ஓகே சோ அது பழைய டேட்டா புல் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கோம்.
டேட்டா இல்ல, அது பேசிக்கலா நீ வந்து அந்த ஃபாரின் கீ வந்து பழைய பழைய டெலிட் ஒரு கரெக்டா இருக்கலாம், அது பண்ணிருக்கு மேல உள்ள. ஓகே, அப்ப அந்த இது எங்க மூணாவது எக்ஸ்பென்சஸ் எங்க போச்சு? மூணாவது எக்ஸ்பென்சஸ் இல்ல ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்பென்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் இல்லையா? இல்ல ஒன்னும் புரியல. நீ அப்ளிகேஷன் மாத்திட்டான்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு எக்ஸ்பென்சஸ், ரெண்டு மேனேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லாமா? இல்லையா, ஒன்னு 40 ஒன்னு 41. சரி, ஓகே ஓகே, தட்ஸ் ஓகே. சோ இது ஒர்க் ஆகல இப்போ. ஆமா ஆமா. ஓகே, இப்போ நீ தட்ஸ் ஓகே, தட்ஸ் இட். வேற வேற என்ன வேற என்ன வேற வேற என்ன பிரச்சனை? வேற ஒண்ணும் இல்ல, அதான் அங்க அதான் மாட்டிக்கிட்டேன். பட் நீ என்ன மாஸ்டர் சைல்ட் கிரியேட் பண்ணலையோ? இல்ல இல்ல. ஓகே, மாட்டினாக்கி அடுத்து கண்டினியூ பண்ணிட வேண்டியது தானே. சரி, ஓகே, இதுல தப்பா இருக்கு, இது தப்பா இருக்கு. யூ ஹவ் கான் ஃபர்தர் அண்ட் கிரியேட்டட் அதர் அப்ளிகேஷன்ல. அது பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஓகே, என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு தெரியல, நான் ஃபர்ஸ்ட் இதாயிட்டு, சோ அதனால அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ டெலீட் பண்ணேன். ஓகே ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன், தட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபைன். அது பிறகு திருப்பி ஆட் பண்ணேன், பட் அதுக்கு பிறகு இந்த பேஜ் நீ வந்துச்சு. என்ன மாஸ்டர் சைல்ட் கிரியேட் பண்ணணும், ஐ மீன் தி பேரண்ட் சைல்ட் கிரியேட் பண்ணணும் இல்லையா? ஓகே, இதை செட் பண்ணிக்க, அது பேரண்ட் சைல்ட் பண்ணு. ஓகே, இப்போ நீ இப்போ இதை பார்த்துன்னு வச்சுடுமா, இப்போ இதுல வந்து நம்ம வந்து செல்ஃப் ஃபாரின் கீ கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம், இதுல வேலை இல்ல, இதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு? காட்டுமா, காட்டு, ஷேர் இட். மேபி அதே மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். மேபி லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ தப்பா போட்டு பேனா இருக்கும். கிளிக் பண்ணு அந்த எடிட் பேஜ்ல. ஆமா, எடிட் பேஜ் அப்பா, எடிட் பண்ணு, எடிட் பேஜ் 39 எடிட் பண்ணு, கீழே எடிட் பேஜ் 39 பண்ணு. இப்போ இங்க எதாவது பிரச்சனை இருக்குமா இருக்கும். இப்போ எந்த டேபிள் நீ பாரு, இதான் டேபிள் யூஸ் பண்ணான்னு பாரு. இதானே. ஆமா, எந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணான்னு பாரு. யூ ஷுட் யூஸ் தி சேம் டேபிள். இல்ல இது எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்சஸ் நீ மேல இருக்கல, அதுக்கு போ. அது இல்ல கீழே கீழே. ஓகே சார், எந்த டேபிள் நீ பாரு, எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, அது கன்சிஸ்டன்ட் ஆச்சு. ஓகே, எக்ஸ்பென்சஸ் கோட், எக்ஸ்பென்சஸ் டேட். ஓகே, அதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஏன் முன்ன இதா இருந்த அந்த அந்த பழைய டேட்டா. ஆமா, தட்ஸ் வாட். ஓகே, அதான். ஓகே, அதான் சார்ல தான் மாத்திட்டேன். ஓகே, சோ பேர மாத்துனா அதே பேர இது பண்ணாத ஒரு இல்ல, ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ல அது வெவ்வேறு ஆப்ஜெக்ட்ல இஸ் நாட் லைக் ஆப்ஜெக்ட் பேக் எண்ட்ல வேற இது இருக்கு. ஆமா, நம்ம பிரைமரி கீ வச்சிருக்கோம்ல. இல்ல பட் நான் நினைச்சேன் அந்த பேர் தான் கீயா இருக்கும். இது பேர் கீயா இருக்கு, நம்மள மாதிரி தான் இதுவும். அதனால இப்ப நம்மளும் வந்து இப்ப எம்ப்ளாயி நேம் வந்து லைக் என்ன கெவின் மைக்கேல் வைக்கிறோம், பட் வி கோ பை ஐடி இல்லையா? அது பட் நீங்க லைக் ஒரு மாதிரி ஒரு 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 கான்டெக்ஸ்ட்ல நேம் பண்ணீங்கல்ல. சோ லைக் LOV எக்ஸ்பென்சஸ். இல்ல அது எந்த நேம், பட் அதுதான். சோ லைக் ஏதாவது கோட் மாதிரி இருக்கும்னு நினைச்சேன். இல்ல they go by ID. ஜெனரலாவே அப்ளிகேஷன் எல்லாமே go by ஐடியாவை தான் போவாங்க. Basically that is easier for them to like relate everywhere. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சில இடங்கள்ல இதுதான் நெசசரி, யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, இப்போ என்ன வச்சிடும். ஓகே ஓகே, தட்ஸ் இட். Anything else, Kevin? இல்ல, இப்போதைக்கு இல்ல. Okay, then can you share? Yeah. Unshare பண்ணிட்டேன்ல இல்லையா? Okay. Like I'll just show you one more. I'll show one more thing, then I'll come to that. Okay, employee expenses. Okay. Okay, if you look at that, நம்ம பார்த்தோம் தெரியுமா, இதுல வந்து செட்பிகே கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? ஓகே, இப்போ நான் இதை டெலீட் பண்ணாலே எனக்கு ஒர்க் ஆகும் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்ல. ஏன்னாக்கி நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ்ல பேசிக்கலா என்ன பண்ணியிருக்கோம்னாக்கி ட்ரிகர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் டேபிள் லெவல்ல. ஸோ நான் இதை டெலீட் பண்றேன். We'll see that how does it work அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, delete. Okay, save. Okay, I'm going to sorry, I created something wrong. Feature expenses.
இல்லை அதான் பண்ணிட்டேன். I show it here. Okay. Probably this is the part I deleted, I think. Okay. New EMP. See, okay, this is where I made a mistake. Okay. Okay. I'll fix that part. Set PK. Process. Pieces employee idea. Sorry about that. Sorry, I want to create a branch. Create a process. Set PK. Sequence. Okay. When we'll create, yeah. When the button press key create. Okay. Okay. We go back to that leaf. Okay, we are creating it. Create. Okay. Test. EMB. Okay. It is working fine. I'm not worried about that part. Okay, I'm coming here. Okay, when I'm creating here, okay, the expenses in the budget, party one go. Party one la நம்ம முன்னால set PK கொடுத்திருந்தோம் இல்லையா? Okay, set PK பண்ணா வந்து set PK என்ன பண்ணலாக்கி எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்சஸ் ஐடியா கிரியேட் பண்ணுது. இப்போ நான் இதை delete பண்ணாலும் எனக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா நான் வந்து பேக் எண்ட்ல இது பண்ணியிருக்கேன். Just show it. Okay, delete. Save. Into party. Run. Okay, employee expenses. Create. Employee. Say the Biashari. Office expenses. I say date here. Say amount on there. Here another reason. Done. Okay, this is just that I can hide that part. See, it was perfectly fine for me. And like primary back end lower call. Okay, this is what I want to show you. So basically, the trigger on the back end, you don't have to worry about the front end. Okay, that's all about it. Okay, Divya, you have a question to come? But can you do it next week? Can you do that next? Okay, now next week, close பண்ணிடுறேன், complete பண்ணிடுறேன். That's the last class for you guys. Okay, எனக்கு நான் டீச் பண்ணலாம் பண்ணியாச்சு, நீங்க தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடணும். Okay, that's all you have to do. Next week எனக்கு ஏதாவது like I find some more information இந்த மேனேஜ்மெண்ட் சைடுல இருந்து ஏதாவது பார்க்கலாம். Other than that, I don't have it. Okay. So the base, I'm not getting to all the detail. The basic உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு. இதுக்கு பிறகு நீங்க வந்து you can like lot of tutorial இருக்கு, நீங்க போய் பார்க்கலாம். Document இருக்கு, போய் பார்க்கலாம். Basically, I want you to understand the concept. Okay, SQL சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். You have to understand what is a master table, what is a child table, the transaction table. Transaction table நீங்க எப்பவுமே டேட்டா கிரியேட் பண்ணுவீங்க. So that master, the foreign key வந்து மாஸ்டர்ல இருந்து வரும். Okay, the foreign key வந்து மாஸ்டர்ல இருந்து வரலாம், இல்ல ஸ்டாட்டிக்காவும் இருக்கலாம். லைக் ஜெண்டர் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம ஸ்டாட்டிக்கா பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ்பென்சஸ் எனக்கு ஸ்டாட்டிக் இல்லாம டீடைல் வேணா ஐ ஹேவ் டு கிரியேட் a master table. எக்ஸ்பென்சஸ் டைப் அப்படி ஒரு டேபிள கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நான் வந்து ஃபாரின் கீ எடுத்துக்கலாம். நான் படல அது. ஓகே, ஜஸ்ட் அ கான்செப்ட். ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து நான் ஒரு ஸ்டாட்டிக் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எம்ப்ளாயிஸ் வந்து மாஸ்டர் டேபிள். ஓகே, ஸோ எம்ப்ளாயி மாஸ்டர்ல இருந்து தான் வரும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ that is the whole thing. Job on the master table. Okay, like great job position on the master table. So okay,
இப்போ இதில் என்னன்னாக்கி எம்ப்ளாயிக்கு வந்து பொசிஷனுக்கு ஜாப் மாஸ்டர் தேவை. ஓகே, இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு வந்து ஜாப் மாஸ்டர் டேபிள். ஸோ இந்த டேட்டா இன் மாஸ்டர் டேபிள் இருந்து வரும். இது நம்ம கிரியேட் பண்றது வந்து டிரான்சாக்ஷன். தட் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ மாஸ்டர் கேன் ஹேவ் மாஸ்டர், மாஸ்டர் கேன் ஹேவ் மாஸ்டர். ஓகே, யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி டிரான்சாக்ஷன், வாட் இஸ் மாஸ்டர், அது உங்களுக்கு புரியணும். ஓகே, அவ்வளோதான். தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஓகே, வேற சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, unless you have something to ask.